Salibonani, thanda ukulibingelela ngegama lenkosi uJesu. Siyabonga uNkulunkulu osigcinileyo unyaka ophelileyo, sajayiva ngekhisimusi, sangena eminyakeni omutsha. Kuningi okuhle inkosi esenzele khona, kasiyibongeni siyidumise. Isihlobo esithandekayo, siyabonga ngohambo lwethu lokuya eKhenani, sesingena eKhenani. Kasibambiseni sifunde nokuningi ngalolu hambo, sifunde nokuningi ngendlela uIsrayeli ayesenza ngayo phambi kaNkulunkulu. Sikufunde sibe sesikucorrecta kolwethu hambo, kwethu impilo yansuku zonke, umlimo asenzele kuhle. Siyabonga. Siqaliseni siqhubekela phambili. Ungabala uDeuteronomy, uMoses usebaphindela from chapter 1 2 3 4 5 6 7 sizagcina ku chapter 9. Uyabaphindela abalandisele, abakhumbuze ngohambo lezehlakalo abahlangana lazo endleleni, lamaphutha abo abawenza endleleni. Uyabakhumbuza, aphinde abakhuthaze ukubana njengoba iKhenani sokuhanjwa sokusiyangena, i-40 years isikwanile, njalo bonke ababele 20 years kusiya phezulu abasuka e-Egypt base befile bonke, sokusele yena yedwa uMoses. Singabali uCaleb loJoshua, ngoba uNkulunkulu wayethe labo ababili baza kungena eKhenani ngoba baveza kumethemba lokumkholwa ama-spies amanye lebandla lonke selichawa luvalo lisesaba. Abalandisele uMoses kulokumbalwa engicela sikukhulume kumbe sikukhangele lapha akukhulumayo, engicela nathi sikunanzelele. Uchapter 4 uyabakhumbuza athi yena linanzelele, lixwaye, libalekele ukukhonza izithombe. Loba kuyinto edaliweyo lingabazi, noma kungaba ngumfanekiso womuntu, kumbe umfanekiso wengilosi, kumbe ngumfanekiso wenyamazana, kumbe ngumfanekiso wezinto ezisemanzini, lingenzi izithombe zazo lizikhonze, ngoba khona lokho okhokho benu bakwenza uNkulunkulu wabathukuthelela. Izinto ayibakhumbuza ngazo chapter 4 iverse 15 kusiya ku20. Asambeni siyibala sihlezi phansi. Aphinde abakhumbuze ku chapter 6, le imnandi ngithe sizayibala le. Chapter 6 verse 10 kusiya ku12. Uthi yena uMoses, when the Lord your God brings you into the land he swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you a land with large and flourishing cities, you did not build houses filled with all kinds of good things you did not provide for yourselves. Nxa inkosi isilingenisile elizweni eyalithembisa okhokho benu, elizweni eyalithembisa uAbraham, eyalithembisa uIsaac, eyalithembisa uJacob, nxa selifikile elizweni elikhulu elimangalisayo, lizafika lingene ezindlini, lithole izindlu zizinhle, fully furnished, lihlale kuphela emasofeni elingawathenganga, lithole kulemiganu elingayithenganga, lithole kulezi ngubo elingazithenganga. Kungumlimo olinika ilifa, egcwalisa isithembiso asenza kibo khokho benu. Nansi isixwayiso uMoses asitshoyo, lesiqakathekile nakithi, right? Akhulume ngama vineyards and olive groves you did not plant, and when you eat and be satisfied, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Asike sikhulume ngalokhu mbita. Uthi yena uMoses, njengoba sihambe sahamba kwabhodwa 40 years okhokho benu bafa, umlimo
sengitshelile ukuthi sokumele kuye ngenwa eKhenani. Lina ngiyalixwayisa ngiyalikhumbuza balekelani ukukhonza izithombe. Number 2, xa selingenile khona ngale selihlezi likhomba ngophakathi lisidla lisutha lithola amafutha lithola iwheat akhulume ngama-pomegranates akhulume ngezihlahla zonke othi ngikhulume ngesizijayeleyo aqamba amagwava aqamba amamengo aqamba ama-grapes iwheat yayikhona uthi yena nxa selidlile lasutha linanzelele kule ngozi lapha sihlobo esithandekayo abantu bengahlala kuhle abantu bengasutha abantu bengathola kade bekudinga sijayele ukuyikhohlwa inkosi. uMoses uthi isixwayiso abanye sisiphakathi kwakho sesikwenzile izolo singakabi lezindlu besivukela ku prayer band besijoyina ama group okuhlabela besiwaza ama Bible study lama chapter astudwayo umlimi wenela ukusinika lokade sikukhalela abanengi bethu sesikhohliwe sesingena emoteni sidla iwindi sikhohlwe ngomlimi sesisidla siphosele ebhimu simkhohlwe umlimi sikhohlwe labanye abaswelayo njengoba lathi sake saswela uAbraham uMoses uthi yena zwanini ngiyalixwayisa nxa selifikile into sesilihambela kuhle limuke lingahlali kakhulu lize likhohlwe uJehova. Baningi abantu abake bayihlamba indlela yokukhonza baningi abantu abake balibala iBhayibheli baningi abantu yona lindaba engikhuluma ngayo mhlawumbe abayazi ngcono kule ndlela engikhuluma ngayo kodwa kibo sokuyi history ngoba sebayiphuma le ndlela sebakhohlwa uJehova ngoba sebesidla besutha. Ungadli usuthe ungabi lezinto uzukhohlwe inkosi nxa usulezinto akube lithuba lokuthi umbonge uJehova ngesibusiso akuphe sona. Lingayikhohlwa inkosi lingafika eKhenani singayikhohlwa inkosi seselapha futhi alikeni kubambe lokho. uMoses uthi yena lingayikhohlwa inkosi lingafika eKhenani. Thina iKhenani esiya kilo kusekhaya ezulwini ngokuswelakala kwenhlanhla thina sesihle sikhohlwa inkosi sisendleleni yokuya ekhaya ngenxa yokuthi wena emzini wakho kulama TV amabili ngenxa ukuthi le fridge opressa khona kuphuma amanzi lama ice usukhohlwa inkosi ungakafika eKhenani usendleleni yokuya ekhaya. Kasilimukeni singayikhohlwa inkosi umlimi asenzele kuhle umlimi asiphathise kumele siyengena eKhenani. Asambeni uDeuteronomy chapter 7 verse 2 siya phansi abe sebaxwayisa athi yena nxa lifika kule lizwe lizathola kulabantu abahlala khona lapha nase sisixwayise ezikhulu abatshela sona encela sisibambe lathi uthi yena make no treaty with them vele lingahlangani labo lingabi lokuvumelana labo lingabi lezinto elizenza ndawonye laba bantu linganamathelani labo ngoba bayingozi ekukholweni kwenu. Make no treaty. Kulento eqhakathekileyo ngasendleleni yokuya ekhaya kasilimukeni izithombe kasilimukeni ukuthi nxa sesibusisiwe simkhohlwe uNkulunkulu masibusisa njalo silimuke endleleni kulabanye abantu kulezinye inhlanganiso okungamelanga sihlangane lazo. Make no treaties labanye abantu lezinye inhlanganiso emhlabeni ukuze sivikeleke siyefika ekhaya ezulwini. Kuyinhlakanipho lokho kudinga umoya kaMlimu akuthethiswa umuntu but kumele sihlakaniphe ezinye njengezinyoka sibe mnene njengamajuba ngenxa yokubana endleleni lapha isithe esingusathane sigangile. Make no treaty. Destroy them and destroy their idols. Nxa lifika khona ngale laba abantu lifike lilwe labo libaqede libaqothule libaqede bonke ngoba ningabachiya baza kuba ngumjibila empilweni zenu baza kuba ngumjibila ekukholweni kwenu.
uyabalandisela uMoses, uyabaxwayisa uMoses. Break down their altars and idols. Izizwe ezazikhonza abanye onkulunkulu nxa lifika khona ngale lidilize libabulale bonke, lidilize le ndawo zabo zokukhonzela, lina lingakhohlwa ukuthi likhonza uNkulunkulu osezulwini. Asambeni la. Do not intermarry. Lokhu kuqakathekile lokhu. Do not intermarry. Ngizakhuluma enye into lapha, sikhulume lapha sike sibambe la. Omama bale power, le influence emangalisayo. Kulula ukuthi akudonsele entweni zangakibo kulokuthi wena umdonsele entweni zangakini. Kulula ukuthi sithande abangakibo asontweni. But bale influence uthi yena uMoses nxa lifika ngale lingabona amankazana amahle ama-Canaanites liwahawukele, lingawathathi ngoba bazabuya lemikhuba yabo eyokuthi umntwana uyetheswa inkanda engazalwa, kanti-ke line belikwazi ukuthi umntwana uyanikelwa kuJehova ngoba uyisipho esivela kumlimi. Bazabuya lemikhuba yabo ukuthi nxa ulomuzi kumele ubethele ngoba indoda kumele iqine emadodeni, kanti-ke lina belikwazi ukuthi isikhonkwane semizi yenu ligama likaJesu. Don't intermarry. Ngoba kungenzakala ukuthi libe seKhanani elizweni lesithembiso kodwa lingaphili impilo efunwa nguJehova. Umlimi kasisize, umlimi kasiphathise. Yikho le Bhayibheli yasikhuthaza ukubana bekukuhle bekumnandi ukuthi ngako uyavuma uthathe umuntu okholwa uNkulunkulu osezulwini libe lokholo olufananayo ukuze impilo ngekhaya ibe mnandi. Themba kuyazwakala khonokho. Themba kuyazwakala. Lani nxa selibona amajaha khona ngalingayikwenda ngoba kulula ukuthi lidonseleke. Angithi bomama liyakwazi sikuthole kukhona ongathi ungena elinye ibandla uthathwe indoda engene elinye ibandla vele kakudiscusswa bayakutshela abadala ukuthi vele uyakwazi ukuthi malukazana ungena ichurch yomkakho. Lanxa engxenye kusenzakala izinto ezingavumelaniyo leBhayibheli lentando kaJehova, so kumele ulandele. So uyabaxwayisa uMoses, don't intermarry. Lingafika khona ngale balekelani izithombe. Nxa selihlezi kuhle lingamkhonza uJehova, nxa selichayinala lingamkhonza uJehova, nxa inkomo zenu zizala lembuzi zizala selile golide lesiliva lingamkhohlwa uJehova. Qakathekile khonokho. Ongakubala khonokho kokuthathu sokusithathele amalunga amaningi. Sekusithathele amalunga amaningi sokuyise abantu abaningi endleleni. Ngangizwa abanye abantu besithi umuntu ngiyamtshintsha. Hey, umuntu angeke umtshintsha, hayi ngizamthatha kuphela noma engakhonzi zamtshintsha. Umuntu katshintsheki, umuntu utshintshwa nguJehova. But okuba ingozi lokujayelekileyo yikuthi ophezulu udonseka lula awiswe ngumuntu ophansi. So ikoqakathekile uJesu ekhuthaza ukuthi kasithathaneni siku platform efananayo ukuze sincedisane endleleni yokukholwa igama lenkosi lidunyiswe. Don't intermarry ngoba kuyingozi ekukholweni kwenu. Abanye singofakazi lo mnyaka wechurch belikwazi ukuthi abantu nxa ekufuna so uyalunga alunga ahlabe zazi ngeviki eyi1 ingoma zechurch, awazi amavesi, akwazi konke, achathe ngale ma-uniform echurch. Omunye azadlule khona bazabhabhathizwe. Nxa ngikhuluma sobanengi omama abaphakathi kwakho khona lokho, athe sekuthethe nge-first week umbone beminkala katha yomhlango ongaka so owembanje le Madsen
ukhale uthi ngangicabanga ukuthi sikhonza sonke athi hayi ngangikwazi ukuthi angeke ungikhombe vele ngangangena ngechurchiye so engikufunayo sengikutholile ukhale uhlatshwe isihlabo uphakathi kwakho umlimi uyasixwayisa do not intermarry kasikhulekeleni ukuthi umlimi asiphathise banenge abantu nxa ekufuna osengapretenda ngani useyamamukela uJesu njengenkosi yomsindisi kade ufuna wena uJesu wakho kamfuni do not intermarry abanye bayakhala inyembezi lo mnyango wechurch kawusawazi ngoba kwaphambaniseka ekuthathweni kwaphambaniseka ekuthatheni wangena wathi wena uzamtshintsha endleleni umuntu katshintsheki njengoba la uzazi ungatshintsheki okwethu kumele sikwenze yikulandela intando kaJehova ukuze siyefika eKenani umlimi asenzele kuhle umlimi asiphathise abanye basemendweni yabo bahlala ama BP elapha bakhuleke imithandazo umlimi angasoza ayiphendule ngoba bangena bekwazi do not intermarry ukuze sivikele ukukholwa kwethu sibe khona ekhaya ezulwini umlimi asenzele kuhle umlimi asiphathise asambeni chapter 8 sesiyibala le lapha kumnandi la khangelani la futhi umlimi ulungile mana ngase ku verse 2 right to verse 1 be careful to follow every command I am giving you today so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on oath to your ancestors. Number verse 2. Remember how the Lord your God led you all the way into the wilderness. These 40 years to humble you and test you in order to know what is in your heart, whether or not you would keep his commandment. He humbled you by causing you to hunger and feeding you with manna. He humbled you by causing you to hunger. uMoses utendleleni la njengoba selisiya ngene eKenani lingakukhohlwa lokho engilitshela khona namhlanje lingakukhohlwa lokho engilikhumbuza ngakho linanzelela amaphutha abokhokho benu endleleni nanko kunye ngicelayo likhumbula ukuthi inkosi yalithungamela njani haleluya sokuthi yalisusa njani eKenani lahamba njani enkangala sazofika lapha zabhoda 40 years yasilinda uthi yena and he humbled you by causing you umlimi iBhayibheli lithi wenza ngabomo sibandu ukuthi kwelila ngabavuke belambile bathi baye egabheni lesinkwa kungela sinkwa bathi baya laphana kungela manzi bathi bathini kungela kudla kuthiwa wenza ngabomo ukwenzela ukuthi abone ukuthi inhliziyo zabo zinjani lapha kumnandi la kuthi ukuthi kwelila umlimi uyakenze ngabomo lempilweni yakho lempilweni yami kwenzakala ezinye izinto empilweni zethu esingazithandiyo umlimi efuna ukuchecka something ukuthi sibambelele okungakanani ekukholweni Kristu sifuna abantu abathembekileyo sifuna abantu abalamandla sifuna abantu abalesibindi ama-test umlimi asifaka kiwo siwapasi ungalala ungadlanga ungaqala ucomplain maybe verse 3 he humbled you and he is humbling you by causing you to hunger engawuxotshiwe esilotsheni ukwalala emgwaqweni umlimi wenze ngabomo humbling you kulento ezingahambi kuhle empilweni yakho ungakacomplain qalumelele nguJehova odila lawe uchecka ukuthi wena uzimisele okungakanani ekukholweni ukuthi uyamlandela yini
phela kulabanye abantu abafisa ukuthi ezulwini sihamba ngomtshelelo kakwenzi asiqhubekeni. Kuthiwa eqeda khonapho wasebafida ngemana okhokho benu ababengayazi. Nasi into emnandi lapho engithabile la. Verse 4. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. uMoses sekhuluma lalaba ababhode 40 years enkangala ngenxa yokungakholwa kwabokhokho babo. Uthi khangela nini? Ngaze libuze labokhokho benu besuke eEgypt. Sizofika usuku lwanamhlanje. Ngakho esake sahlala phansi sesicela isipenede esedatshukelwe. Sesicela uhali, sesicela ukuthi afakwe isikopela umlimi ulenzela umusa. Haleluya, haleluya, siyambonga umlimi lesisimanga, le miracle emangalisayo. Ngiloko izibhokwanyana lapha ngicabanga ukuthi ibhathi engilalo elidala la lingaba le 15 years. Sengalithunga lapha lidabukile ezikhwameni ngapho ngafaka into okuyathutsha ngale. Angihambi lalo everyday ngiyagqoka kanye ngilibeke lapha. But just imagine abantu laba basuke eKhenani. Baqalisa ukuhamba. Akulalanga lapho kwamiwa khona sebethunga. Uyakhuluma uMoses uthi likukhumbule likunanzelile. Engilanzange likubone le. Izikipa lezi ngiyazibala lezi zasuke eKhenani eEgypt. Akulesadabukayo ngumlimi walenzela isimanga waligcinela isigqoko. Akuzange kube lokhothama endleleni. Haleluya. Laqoka lawatha laphinda. Kwakungela cingo babechaya emadwaleni lezihlahleni. Akuzange kunwebeke ngenxa yomusa kaJehova. Wayebathwele so Israyeli esuka la beEgypt efuna ukuyabangenisa eKhenani, kodwa abazange babone isandla sakhe, abazange bamthembe, baqalisa ukunguna lokukhompulena endleleni. Izigqoko zenu okungabafana kudlala ngokababhudula so kwakuwathwa kuchaywe kugqoke futhi kungathungwanga futhi ngoba umlimi wabamba lemphetho kwangaqhaqhiki. Jehova simkhonza. Number 2. Your feet did not swell. Your feet did not swell. Abanye abantu sisuka lapha sisiye eSouth Africa. Thina singela mali sigada ukuthiwa ngama chicken bars uyakuhlezi so uma ngonke so. Usithi isitulo siqina ngani uhlezi ebhenchini. Uthi uzuyefika eBedbridge ahanqa sokusela ngiyakutshela uma ngomuthi. Abale mali bangene emabhasini azwayo balalisa amasithi so bathi so bahambe batshintsha iziqacathule endleleni bagqoka amaphatha bangani bazikhweza endleleni sezivuvuke zilidude lingaka. Engasuka lapha ngo2 ekuseni uyabe sePark Station ehlezi avuvuka inyawo, abanye bavuvukele eminwe ehlezi. But iBhayibheli lapha lithi lona lina lalingahlalanga lalihamba enkangala ematsheni echebechebeni ilanga lichisa umlimi walenzela kuhle. Akula lo yedwa okwahlala phansi sokuthiwa inyawo zakhe zivuvukile, amadolo ayaqaqamba, umlimi wakhuza yonke imikhuhlane, abalama BP ahlaphela, abathawa ngamakhanda. Kula lo yedwa ababa lemikhuhlane kuphela ngabo Miriam ngoba ngenxa yokuthanda ukunyeya lezikhundla. Nasi into engiyithabile kulaba abantwana abazalwe endleleni sibanda, omama babo akuzange kube lama complications
ezisu futhi ubulibulukile abazange babe lenyawo ezivuvukayo abazange kube le problem kwakulamaxhegu lezalukazi abazange bakhale ngamadolo umlimo wabaqinisa wabakhuzela imikhuhlane wabasiza wabathungamela bahamba baqhubekela phambili ngohambo kabazange bacomplain kabazange bake bathwale ibhokisi lamaphesi amaphilisi leparasite ngakho wabulawa yisisu ngenxa yamanzi ngoba umlimo walungisa amanzi ayebaba emara ngakho wabulawa yisisu ngenxa yokuthi sokutheni umlimo wabakhuzela ngoba nguye wayethungamela lathi endleleni abanye lingofakazi. Phela 2020 u19 u18 usiye emuva khona ngale ungahlala phansi ngawuwazi umnyango wesibhedlela vele kawuzakulaliswe lembhedeni wesibhedlela ayisikho ukuthi uqinile kumele udumise uNkulunkulu ngoba endleleni yokuyekhaya uyakukhuzela imikhuhlane ukwenza ukuthi uqinise abanye abantu sihambe siyephumula ekhaya ezulwini. Phela abancane kuthiwa bayagula angikwazi ukuthi kuyabe kuthiwa kuyiye enxa uyabe hambe embijana wathiswa lilanga ngani uchawo lika kazakalale phansi ngelinye ilanga ngakhuluma lokho ngelathi inhlezi emchoveni kwelanga kulabanye osisi bekhuluma so isikhiwo bekhuluma ukuthi yena udoctor wakhe ngamanga ukuthi usisi wami wayekhuluma ukuthi babe ngu3 bonke bengu3 belabo doctor babo bengu3 lo wayi lo doctor wakhe lalo yilo doctor wakhe lalo yilo doctor wakhe njalo indawo babeziqamba ngeziphezulu khona ngale oGallen House labo Lancet House labo what odokotela abakhulu abangabonwayo nje odokotela mina ngalokho esengihlezi so ngithule zwi ngehla sengihamba sengihawula ukuthi kambe ngingaka ngila dokotela angila mina dokotela wamangila uthe yela ke lilandelayo ngabe ngiguqa phansi ngibonga ngathi mlimi nyabonga ukuthi mina ngila dokotela okwenza ngabe lo dokotela ukuthi angila mkhuhlane wami ngoba unguwo ongigcina uma lidunyisa igama lenkosi. Kulabanye abantu sibili nxa engagula zifoni izihlobo kathi Mrs. Vantu udokotela wakho mbani athi angila dokotela ngoba umlimi uyasigcina ukusa kwamalanga endleleni lapha sandla sikamlimi siyabonakala malidunyisa igama lenkosi asiyekeleni ukukhala kasimethembelo othembekileyo asiqhubekeni libambeni la inyawo zenu azivuvukanga awuzange kube nomdala wayesehlala ngaphansi kwesihlahla laphana sokubhawule Cobbler mend my shoes kwakungela amaglue endleleni kwakungela sungula endleleni kwakungela amathwayini endleleni umsebenzi wabo ongokuya eKenani lokuthemba umlimi ebasiza umlimi ebaphathisa. Ungabuza ama scientists abafundileyo bakuthi it's impossible into enhle nxa ku impossible ku right ngoba sikhonza uNkulunkulu the God of impossibilities wenza okungenzakaliyo kwenzakala. Asambe observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to him and revering him. For the Lord your God is bringing you into the good land. Hallelujah. Umlimi wenu uNkulunkulu wenu limkholwe limlale limthethweni lizehlise ngaphansi kwakhe libe reverent. Qakathekile khona lokho ngoba umlimi liletha elizweni elihle. Ilizwe elile wheat, barley, vines, fig trees, pomegranates, olive oil, honey. Ilizwe elingcwele, ilizwe elingelabuyanga, ilizwe elingelandlala. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the land, for the good land he has given you. Hallelujah. Be careful that you do not forget the Lord your God. Umlimi asisize, umlimi asiphathise sisendleleni. Kulabanye abantu abacabanga ukuthi ngangibezwe nje abantu besithi ayiKenani
ungabona udubeka usesehambeni enkangala iKhenani ungazibona usuhlala emayadini usunaba uchawa umuntu endlini yakho abuye usisi womsebenzi akufide ususeKhenani sisemhlabeni iKhenani asikafiki kilo kulelizwe elihle impela kulelizwe elihle impela okumele mina nawe siyengena umlima sisize umlima sibusise umlima sigcine kasizinikeleni kasiziphathi nikeleni ukuthi sibe khona kulelo khaya umlima senzele kuhle. Nanko kuye ukuthandana uthi yena nxa selifike ngale selilezinto abantu baba lezi selilezinto lingahlali phansi lidayilela abantu ukuthi mina ngandlala mbophi ibhanti ko ngaba lendlu leyo ngiko ngathenga izinto lezi ngiko ngathenga imoto ngoba phela imali ifuna ingqondo. Bible lithi ungaqali but remember the Lord your God. Man of God, verse 17. You may say to yourselves, my power and strength of my hands have produced this wealth for me. Lingathi selihlezi utshela abantu ukuthi yimi la libona logwimi. My power and my strength of my hands. Lingaqali ukutsho njalo. But insuku zonke nxa libona amasofa yenu, nxa libona izimota zenu, nxa libona inkomo zenu, nxa libona imbuzi zenu, nxa likhangela izindlu zenu, khumbulani lokhu, but remember the Lord your God, for it is he who gives you, hallelujah, the ability to produce wealth. Abantu abanengi sesilahlekile, abantu abanengi sesizidumise kakhulu. Moses uyakhumbuza uthi yena nxa selifike khona ngalinto sezilihambela kuhle, abantu abalibuzayo ukuthi kathi sibanda lokho wakwenza njani, uthi haleluya, inkosi enginikileyo amandla ukuthi ngithole lezi zinto. Ungazitshayisa ifuba, dumiso kumele adunyiswe ubaba osekhaya ezulwini. Manje ngiqede ngalokho sibambeni la. Abese bakhuza ku chapter 9 sizamthinta mbijana sedlu. Uthi yena nxa selingale selihlezi lingacabanga ukuthi uNkulunkulu ulinika ilizwe leli ngoba lingcwele lina, hayi. Okwenza linike lelo lizwe ayisukuthi lina lingcwele. Hey. Uyala uMoses lingazihambile izitshayisa ukuthi lingcwele. Kulabanye abantu empilweni abazenza abangcwele, abazitshaya abangcwele, nxa ekhuluma nawe ubona isoni, yena ungcwele. Umlimi uthi ungaqali Israyeli yokuthi uhambe usuphakamisa isifuba. Okwenza umlimi walikhipha eKhenani ayisukuthi belingcwele. Okwenze walichaphisa ulwandle olubomvu ayisukuthi belingcwele. Okwenze walinika imana kayika ayisukuthi lingcwele, hayi. Isizatho yilesi ukuthi abantu baleli lizwe babi. Lokhu kurongo lo. After the Lord your God has driven them out before you, do not say to yourselves, the Lord has brought me here to take possession of the land because of my righteousness. No. It is not so. It is not so. Galingeni because of your righteousness. Lekaya lapho siyakhona sibambeni la kasoze singene ngenxa yobungcwele bethu. Bible lethi ukungcwele lokulunga kwethu njengabantu kunjengesikorope esingcolileyo. Sizangena ngomusa kaKristu. Sizangena ngokugqoka isimilo sikaKristu. Siyangena ngomusa. iGrace iyaza singenisa hathi ubungcwele bethu bokuzibazela. No, it is on account of the wickedness of these nations that the Lord is going to drive them out before you. Ayisukuthi nalingcwele hayi ukuthi labana babi engcele liyawuza umehluko.
So wena ungazikhangeli kakhulu ukuthi hayi mina ngicwele yikho ngila vuma ukuthi umlimi nangenele abone nguyokwaziyo nguyokwazi ukujaja nguyokwazi ukukhangela. Gijimani lapha lami sigijimela. Ungagijimela kuGenesis ngo13. Lapha siyakholisa lamani ngigijima. Ngenxa yesikhathi. Genesis lizwe. Mana ngikhulume sayibala ngikhaya. Sesihlezi phansi. uNkulunkulu uthi kuAbraham inzalo yakho izahlala elizweni bagqilazwe for 400 years. Ngizabakhupha ngirevenge ngilwe lalaba bantu ababagqilezileyo. Ngibe sengibasusa ngibalethe kuleli lizwe ukhuluma uNkulunkulu ukhuluma Abraham emile ehlezi eyakhile imbuzi zakhe zisidla inkomo zakhe zisidla eKenani. Wayevele ehlala eKenani uAbraham. uNkulunkulu uthena abantu abakho bazabuya la kodwa bazaqala benzwe izigqili ngelinye ilizwe iEgypt. Ububi bama-Amorites lapha bungagcwala inkomitsho yabo ingagcwala. Isizukulwane sakho ngizasikhiphe eKenani ngizasikhiphe eEgypt babuye bazongena la. So kalingeni ngoba lingcwele ngoba lilungile lingena ngoba laba inkomitsho yabo yobubi isigcwele. Singazitshaya isifuba. Singaziboni silaphana. Kasithembeni uNkulunkulu le judgment yakhe sibe sesilandela lapha sithungamela khona. Hathi ngoba ungcwele kodwa ngenxa yomusa kaJehova malidunyiswe igama lenkosi. Asambeni. Mani ngicine ngalokho. First Corinthians sesicini. Sayile isikhathi esincane cela ukubala lokho sikubambe lokho kunithabisile sikuzwisise. Nxa sikhuluma ngalolu hambo singagijimela ezinye izinto singaqalisa ukuba chothoza. Ngangizwa abantu sibili abazitshaya abangcwele sithi sure kaMntwana bako-Israyeli sure bebona ulwandle livuleke wena zingaki inlwandle ezivuleka phambi kwakho. KaNkulunkulu abanika imana ingaki imana ewa ukusoka amalanga empilweni yakho kodwa uNkulunkulu lokho ngamkhonzi. First Corinthians sesiqeda la. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and they all passed through the Red Sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Amanzi phezulu ulwandle ngapha la ngapha okubhabhathiza ukuthi kucwilise emanzini sakhuluma ngakho kwamanye amalanga. They all ate the spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them. That rock was Christ. Hallelujah. Sukala beKenani uJesu wabaqhuba indlela yonke. Wayelabo ulathi ulawe ulami sesiyechaya intambo kasimethembeni ngoba uthembekile sigijimeni. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered into the desert. Bafa abaningi endleleni. Noma bachapha, noma badlimana, kodwa iBhayibheli lithi iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi. Isizathu uStephen uyasikhuluma uthi uhlupho lwabo yilolu ukuthi bahamba bekhompuleni indlela yonke. Babe ngamkhonza uNkulunkulu ngokugcweleyo ngoba bephuma eEgypt baphuma imizimba inhliziyo zasala. Yikho kwenza uNkulunkulu wangathokozi ngabo. Xa sikhonza umlimi kasibuyeni ngenhliziyo lemizimba yethu. Ngoba inhliziyo yikho kuhlala khona umoya ingcwele. Inhliziyo ngakhulunywa ngenhliziyo kukhulunywa ngengqondo yi-command center yomzimba. Yikho kusebenza khona unembeza, yikho kusebenza khona umoya ingcwele. Banengi abantu abasekukhonzeni, banengi abantu abangani baseduze lenkosi kodwa uhlupho bayabuya imizimba enkonzweni inhliziyo lemngqondo zisele phandle. Ilizwi nxa lichunyayelwa bona bebhizi ngomchumayeli ukuthi ugqoke njani
ngoba ingqondo isele phandle. Asambe. Now, these things occurred as examples to keep us from setting our minds on evil things as they did. Number 1, do not be idolaters. Ukukhulumile Moses wakulaya uyalaya futhi obhalayo. Uthi lathi sisendleleni kasibalekeleni izithombe. Njengabo abenza izithombe bafa. As some of them were, as it is written, the people sat down and ate and drank and got up to indulge. We should not commit. Sebenze isithombe lesiyana esathunganyelwa ngu-Aaron basuka badla bakholisa uyasilaya uthi khona kokubhaliweyo lona luhambe esikhuluma ngalo akube yi-example kithi sibhala ama-corrections ngakho sixwaye into zezithombe abe seqhubekela phambili. Do not commit sexual immorality as some of them did, and one day 23,000 of them died. Sake sakhuluma ngakho sebesebhoda baqalisa ukukhetha bebhoda besiyale bafa abaningi. Uyaxwayisa uthi lathi endleleni kasukubalekeleni khonokho inkanuko zomzimba sinqobe sikubalekeleni umlimo asikhulule ukuze siyengena ekhaya asiqhubekeni. We should not test Christ as some of them did and were killed by serpents. Sakhuluma ngakho inyoka zabuya zabaqeda ngenxa yokutest umlimo. We should not test Christ. Stop murmuring. Njengabo inyoka zazabaqeda lathi sizagcina siphelele endleleni sekuseduze ekhaya. Uyaxwayisa uMoses, uyakhuza lathi siyakhuzwa okwezolo kwabo kwakungumfanekiso kwakuyisifundo kithi kasifundeni sipase singaphindi ama mistakes abo ukuze siyengena ekhaya ezulwini. Mani ngiqede la. And do not grumble as some did and were killed by the destroying angel. These things happened to them as an example and were written down as a warning to us. As a warning to us. Ikakhulu thina abaphila ngensuku zokucina silobe sithanda umlimo asisize umlimo asiphathise 40 years siphelile sokusiyangenwa eKenani. Nansi izixwayiso uMoses abatshela ngazo nanku abakhumbuza khona asivuleni amehlo ethu sikhumbule inkosi esenzela khona ukuswa kwamalanga sibe sesibalekela lezi zinto abakhubeka kizo singakhubeki kizo ukuze sibe khona ekhaya ezweni. Umlimo asisize umlimo asiphathise mina lawe labantu bonke kumele sibe khona ekhaya ezweni. Umlimo asenzele kuhle singakhohlwa ivangeli kumele lihambe phansi lapha kulo subscribe uthinte khona phana umlimo asenzele kuhle sinyenyezela abanye sokuseduze eKenani sesiyachapha iJordan sesiyangena eKenani umlimo asenzele kuhle asikhuleke naye. Babolungile osezulwini sisize siyabonga ukuthi wenze ngabomo wabhala elizweni lakho uhambo lukaIsrayeli ukuze thina khathesi esiphila ngensuku zokucina sifunde sixwayiswe siphiwe ama warnings azasincedisa ukubana nxa icino ngolikhala sibe khona ekhaya ezweni ngoba singaphindanga abakwenzayo abanye baze baphelele endleleni ngoba lathi khathesi usiphathisa insuku zonke. Gcina amehlo ethu lengqondo yethu ilangathelela ukuba khona ekhaya ezweni ngoJesu siyakhuleka. Amen. Masikuqile sibade sedlula bamiyo sephule namazonga nenhliziyo ezimnene beka sikhuluma lenkosi ubaba wezulwini sicela ukukholwa sixoxa lo baba esimaziyo.
bikela inkosi qawe lomkhuleko woza thintana nezulu qawe lomkhuleko woza sibambana nezulu masiguqile sibade ngempela sedlula bamiyo masiguqile sibade sifinyelele ezulwini hlalweni sobukhosi siliphungela imnandi moyo ingcwele uhola imthandazo yethu simunye ngoKristu sikezwe ngegazi leundlu qawe lomkhuleko cela bikela inkosi qawe lomkhuleko woza thintana nezulu qawe lomkhuleko woza sibambana nezulu masiguqile sibade ngempela sedlula bamiyo masiguqile sibade asihambi ngamehlo sihamba ngokholo kazimlweni kaThixo isikhathi siphela ebiza abakwesokunene sagcina ukukholwa saxoxa nobaba esimaziyo qawe lomkhuleko cela bikela inkosi qawe lomkhuleko woza thintana nezulu qawe lomkhuleko woza sibambana nezulu masiguqile sibade ngempela sedlula bamiyo qawe lomkhuleko cela bikela inkosi